Hello? మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో Hello? హలో Can you hear me? ఓకే మేడం వినొస్తుంది. Yeah. Tell me that. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? Good evening, Andy. I'm doing much better now. Thank you. మేడం ఇప్పుడు పింక్ గురించి ఒక 10 minutes, మన వకీల్ సాబ్ గురించి ఒక 10 minutes మాట్లాడాలి మేడం. Okay, sure. మేడం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వస్తున్న నంబర్స్ కానీ కలెక్షన్స్ కానీ అమేజింగ్ గా ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి ఒక సూపర్ హిట్ లో మీరు ఒక పార్ట్ అయినందుకు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం? నాకు I mean, for different reasons, I'm happy. ఎందుకంటే వన్ థింగ్ ఇస్ ఇలాంటి ఫిల్మ్ ని తెలుగులో తీస్తున్నప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి, బికాస్ పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అండ్ అది వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఐ మీన్ నంబర్స్ అండ్ జస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు just really happy. దీనికన్నా అండ్ ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ కొన్ని ఫిల్మ్ ని ఫిల్మ్ గా చూస్తారు, బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ విచ్ పీపుల్ అంటే ఇది మన కోసం చేసిన మూవీ అలా చెప్పడం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ అలాంటి ఫిల్మ్ గా మారింది అనేది వాజ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ ఫీలింగ్ ఎవర్ ఫర్ మీ. ట్రూ మ్యామ్, ట్రూ. యాక్చువల్లీ ఈ టైంలో మీరు పీక్ టైంలో అందుబాటులో లేను అనేది ఏమైనా బాధపడ్డారా? కొంచెం ఎందుకంటే అంటే కోవిడ్ లేకుండా ఉంటే ఐ వుడ్ హావ్ డెఫినెట్లీ గాన్ అరౌండ్ థియేటర్స్ అ లాట్ మోర్. కానీ I got tested at the right, I tested negative at the right moment. It was just God's grace, I think. So I was able to get clearance from my doctors to go see the film for a couple of hours because I tested negative. Kani, I'm back again and just resting in my room because it will take some time to get back to normal health again. So బయట ఎక్కువ తిరగకుండా లైక్ లోపలే I'm just trying to rest it out. చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారండి ఈ 1 week ని. నేను I was really looking forward to going to theaters a lot more. But I'm glad. I mean, ఒక్కసారి వెళ్ళి సేఫ్ గా చూస్తున్న అవసరం దొరికిందని I was really happy. అవును. ఇప్పుడు ఈ రీమేక్ లో చేసిన మార్పులు చూసాక మీకు ఎట్లా అనిపించింది? అంటే ఇక్కడ పవన్ గారి స్టార్డమ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా వరకు మార్చారు. రైట్. ఆ చేంజెస్ అన్ని మీకు ఎంత అప్రోప్రియేట్ గా అనిపించాయి? నాకు ఐ మీన్ within how much I was able to know about the film, like ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ గురించి, మా ఈ ముగ్గురు అమ్మాయిలు వీళ్ళ విషయం గురించి ఇవన్నీ I was completely aware of, but the rest of the things I trusted Venu sir with it, because పింక్ లాంటి మూవీని మనం చేస్తున్నప్పుడు the story can never take a back seat. అది ఎప్పుడు మనం పింక్ ఎందుకు మనం తెలుగులో చేస్తున్నాం అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ అది ఎవ్రీ డే we used to remind ourselves about that. And I'm just glad that even the portions with ఇప్పుడు పవన్ సార్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఎలాంటి విషయం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, దాన్ని బట్టి ఎలాంటి లైక్ కొన్ని విషయాలు when we changed it, I'm just glad that those things also worked in our favor, and that balance has come out well. So I think that was really important, and I'm so happy that worked out well. ఈ క్యారెక్టర్ ని చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు అనిపించిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి? నాకు the challenge was I did not want to be in the role or like think too much about the role for too long, ఎందుకంటే it can make you feel very low. నాకు I just wanted to treat it as a film and do the best I can for the role, and I can just switch on and switch off as an actor. So ఎక్కువ సేపు like if I'm just thinking a lot about it, it can make you feel really it can pull you down, because these experiences can also be very personal kada. Like I have seen a lot of people go through uncomfortable situations. I've been in uncomfortable situations myself. So sadly the film is so close to reality and truth that manam ekkuva alochiste, then it'll just bring you a lot of
uncomfortable memories. So I made a conscious effort to not dwell in the role for too long. But yeah, I mean, now looking at just people saying things about the character, about the film, and it makes me really happy. దీనికి ఇప్పుడు ముందు పింక్ చూసి ఎక్కడన్నా రిఫరెన్స్ తాప్సీ క్యారెక్టర్ కదా మీది, సో ఎక్కడన్నా రిఫరెన్స్ లాగా అనుకున్నారా ఆ సినిమా? ఏంటండి? ఆ సినిమా చూసారా పింక్ మీరు? పింక్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్. అది వచ్చిన వెంటనే 2 సార్లు ఐ వెంట అండ్ సా ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్. కానీ వకీల్ సాబ్ సైన్ చేసిన తర్వాత నేను కాన్షియస్ గా ఐ డెంట్ సీ పింక్ అగైన్, because though Vakeel Saab is a remake, it has a soul of its own. It has a like a heart of its own. So, and the beats are very different in the Telugu remake. And manam we changed konni orders of the scenes marindi, konni scenes add ayindi. So we didn't take Pink as a like a scene by scene reference. Kani we had to keep the fundamentals of Pink intact. యాక్చువల్లీ ఈ ముగ్గురులో మీరు ఒక థాట్ఫుల్ గా ఉంటారని అనన్య చెప్పింది. అంటే అంజలి గారు ఎప్పుడు జోక్స్ చేస్తుంటారు, మీరు కొంచెం మెచ్యూర్ గా ఉంటారు సెట్ లో అనేది. సో వీళ్ళిద్దరితో కలిసి యాక్ట్ చేయడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్? ముగ్గురు బాగా కలిసి ఉంటేనే అక్కడ అవుట్పుట్ కూడా అట్లా వస్తుంది. Definitely, like I think the three of us were very clear about our characters. Manam what each of these people stand for in the film anedi, we were very clear about it. And I think I depended myself a lot on Venu sir to understand what he was looking from us, because that ilanti roles no, you can't go wrong anywhere. You have to make sure that every scene is it reaches the people in the right sense. So danikosam I made extra effort to make sure that all my questions, all of those things were asked to Venu sir. And working with the two women, it was a really sort of enjoyable experience. And what Anjali and Ananya brought to the table were very different. Like they are very different kind of people. Their thought processes were different. So Valsa Kansi Panchedam was really nice. Like I was looking forward to going back to set also after the lockdown, and we had to go back. Yeah, it was. They made it really memorable to me. అంజలి సీనియర్ కదా మీకు, అనన్య జూనియర్. వీళ్ళిద్దరితో మీరు ఎంత త్వరగా కలిసిపోయారంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది వీళ్ళతో కలిసిపోవడానికి? ఒక్కరోజే అండి. I mean not too long. It was not difficult because they're all. I mean, we were vibing with each other right from the start, so that was nice. ఇప్పుడు మగువా సాంగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచే ఆడియన్స్ లో ఒక పాజిటివ్నెస్ వచ్చి, అంటే ఐ మీన్ ఒక కనెక్షన్ సినిమాతో. అంటే వీళ్ళు ఇంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ వీళ్ళది, అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కష్టపడుతున్నా వాళ్ళ హానెస్టీ, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక బ్యూటిఫుల్నెస్ ఉందనేది జనాలు కనెక్ట్ అయిపోయారు. సో మీకు ఆ మ్యూజిక్ మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎట్లా అనిపించిందండి సినిమాకి సంబంధించి? ఐ ఫీల్ లైక్ అంటే తమన్ ఈ ఫిల్మ్ కి ఏం చేశారు అది వేరెవరు ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఎల్స్ కెన్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే Taman not only worked as a music director but also as the biggest fan of Pawan sir, and versions ఇస్తూనే ఉంటారంట. Like he'll just keep giving better versions, and make it better. నాకు I feel like మగువా అనే సాంగ్ ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వడం, ఫిల్మ్ రిలీజ్ ముందే ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వడం అనేది was a very very big blessing. ఎందుకంటే people connected with the song so much that ఫిల్మ్ చూసేటప్పుడు వేణు సార్ వాజ్ వెరీ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ హౌ న్యాచురల్ మగువా షుడ్ లుక్. అంటే ఈ ముగ్గురు అమ్మాయిల కథని ఆ సాంగ్ లో చెప్పేస్తున్నారు. వాళ్ళు కలిసి ఉండడం, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎలాంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి, అండ్ వాట్ దే గో త్రూ, ఇవన్నీ ఆ సాంగ్ లో వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ so such a blessing that people connected with that song. తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ లో మగువా సాడ్ వర్జన్ వస్తున్నప్పుడు అంత బాధ వస్తుంది, బికాస్ అంత హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ ఏదో వాళ్ళు లైక్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కోసం అంత కష్టపడి ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి దూరంగా ఉండి వర్క్ చేస్తూ
వాళ్ళ కోసం డబ్బులు సంపాదించు, అలా ఉన్న అమ్మాయికి ఇలాంటి ఒక విషయం జరిగింది, ఎందుకు ఇలాంటి ఒక విషయం జరిగింది అనే ఆ థాట్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇట్ విల్ కీప్ హాంటింగ్ యూ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాడ్ మగువ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ హాఫ్. అండ్ నాకు ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ impact will elevate even performances so much. So I feel like Taman deserves a lot of credit. అంటే అమ్మాయిల్ని చూసే పర్సెప్షన్ మారాలనేది ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ చెప్పారు. సో ఇది ఒక సినిమా ద్వారా చెప్పడం వల్ల ఎంతవరకు ఒక చేంజ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు? రియలిస్టిక్ గా చూస్తే ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది కాబట్టి ఓవర్ నైట్ లో ఎవరు థింకింగ్ మారదు, ఎవరు immediate గా they are not gonna become different people. That will never happen. That's not a realistic thing at all. కానీ films like this will definitely start conversation. Like మనం ఇలాంటి issues గురించి, ఇలాంటి మనం how can we be better people అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకోవడం, అండ్ మనం జడ్జ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఒకరు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అది వినడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం like this kind of film will remind you. And ఆ ఒక థాట్ అందరి మధ్యలో ఉంటే that itself is the biggest sort of big success for a film like this. అంటే మీరు చెప్పండి. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ ఒక విషయమే, we should just be careful about what we say to other people, and వాళ్ళ లైఫ్ ని however they want to live it, they should be allowed to live. ante, nobody should tell them what to do. Even if you disagree with them, just let them be. ante. సూపర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా లేకున్నా ఇక్కడ వచ్చి కలవకున్నా సోషల్ మీడియాలో చాలా కాంప్లిమెంట్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు. సో అవి ఎట్లా అనిపించాయి మీకు? ఒక ఫిల్మ్ చేశాక ఇంత కాంప్లిమెంట్స్ రావడం మేబీ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను ఇట్లా. ఇప్పుడు నాకు ఇంకా I'm just sort of depending on these the everything that I'm reading on social media, ఎందుకంటే I'm not able to meet people in person. So but the thing is, I think I've read every comment, every opinion that people have been saying about the film, every video I've been seeing. ఎందుకంటే ఇది నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించిన విషయం, ఈ ఫిల్మ్ ని వాళ్ళు చాలా పర్సనల్ గా తీసుకున్నారు. ఇది మన ఫిల్మ్, మన కోసం చేసిన ఫిల్మ్ అలా చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ లో నేను ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు బి అ పార్ట్ అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్. బికాస్ కొన్ని ఫిల్మ్స్ అలాగే లైక్ దే సే ఇట్స్ గుడ్ ఫిల్మ్, బట్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు హియర్ దెమ్ సే మా ఫిల్మ్, లైక్ అలా చెప్పడం is very few times you listen to things like that. But I'm just so grateful. నేను మొత్తం మెసేజెస్ ఇవన్నీ చూస్తూ చదువుతూ ఎప్పుడెప్పుడు how much ever I can, I'm responding to all of them, and I think that's what's keeping me going. ఓకే, మీరు రజనీకాంత్ గారితో కూడా చేశారు. పవర్ స్టార్ తో చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించిందండి? ఆయనతో ఒక ఆన్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు I felt really happy ఎందుకంటే నాకు దర్బార్ తర్వాత I worked on Vakeel Saab. So నాకు I felt extremely happy and satisfied ఎందుకంటే these are stars, but when you treat them as actors, conversations become so much more interesting. Like మనం స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు or ఆ సీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు you will get to hear a lot of different kind of takes from them. So నాకు పవన్ తో పాటు కూడా అలాగే అనిపించింది. Like I was able to talk to him about things, I was able to ask him all of these questions, and we will have conversations about the scene, especially in the courtroom. So I felt like it was very easy, it was very comfortable, and he's a very quiet man, but very thoughtful. And Naku, I personally really like the way he gives speeches. Like sir ki language మీద ఉన్న grip నాకు అది చాలా ఇష్టం. ఓకే, ఈ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో మీ సెకండ్ ఫిల్మ్ కదా మేడం? వి తర్వాత దిల్ రాజు గారితో సెకండ్ ఫిల్మ్ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో.
సో ఈ ఒక ప్యాషనెట్ బ్యానర్ అని చెప్పవచ్చు, అంటే మంచి సినిమాలు చేయడం మీద. సో ఈ బ్యానర్ గురించి ఏం చెప్తారు, వర్కింగ్ విత్ దిస్ బ్యానర్? See, Dilraju sir's banner is the biggest, one of the biggest banners in Telugu, one of the biggest banners in India. So, Naku, I mean, I'm really glad I'm able to have a good relationship with, a good banner that does good cinema. And Dilraju garu chala, he's a lover of cinema, and he's a very, very, very big fan of Pawan Kalyan sir. And నాకు ఈ ఫిల్మ్ సర్ కి ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది, లైక్ ఫైనాన్షియలీ ఇస్ వన్ థింగ్, బట్ ఆల్సో సర్ డ్రీమ్ హ్యాస్ కమ్ ట్రూ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ జస్ట్ వెరీ స్పెషల్. నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్, అండ్ I saw him as a producer, I saw him as a fan, I saw him as a lover of cinema through this film. So just really happy. It is a dream of Sriram garu and Taman also, ma'am. So వాళ్ళు అంటే శ్రీరామ్ గారు ఎట్లా దీన్ని డీల్ చేశారనిపించింది? వేణు శ్రీరామ్ సార్ కి చాలా చాలా క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే. బికాజ్ వకీల్ సాబ్ చేస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ ఏం ఎదురు చూస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది తగ్గకుండా, అండ్ ఆల్సో పింక్ లాంటి ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పుట్ ద స్టోరీ ఇన్ ద బ్యాక్ సీట్, అది దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్రంట్. సో ఇది రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇది ఇలా ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ వేణు సార్ కాకుండా ఎవరు చేసినా అది ఇలా ఉండేది కాదు. సో ఐ ఫీల్ లైక్ సార్ డిజర్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు చేస్తున్న ఫిల్మ్స్ ఏంటండి? నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ కొరియన్ ఫిల్మ్ రీమేక్ ఇప్పుడు, మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ అని. అది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, సుధీర్ వర్మ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ మేడం? సారీ, మిడ్ నైట్ రన్నర్స్. మిడ్ నైట్ రన్నర్, అవును, కొరియన్ ఫిల్మ్ రీమేక్. అదే ఇప్పుడు ఐ వాజ్ ఫిల్మింగ్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే మేడం, అదొకటేనండి? దాని తర్వాత ఎవరితో మేడం? సారీ, ఎవరితో మేడం నెక్స్ట్ ఫిల్మ్? దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ two women film. It's Regina and me. ఓకే అండి, ఓకే అండి. ఈ సినిమా గురించి ఫైనల్ గా ఒక మాట మేడం, వకీల్ సాబ్ గురించి ఆడియన్స్. ఐ మీన్ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అంటే నాకు ఇంకా ఇది లైక్ ఆల్ దట్ బరువు అవన్నీ కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. బికాజ్ ఇప్పుడు the film is theirs. They're making it theirs. They're making it their own. Daily I'm seeing, like, నేను even సుదర్శన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా it was night show. అప్పుడు కూడా there were a lot of women coming and watching, lot of పిల్లలు, lot of families coming and watching, and I felt so happy seeing that, and I want that to continue. And ఇది రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, because they're all watching it themselves. They're all like loving and showing us a lot of their love, and I'm forever grateful for that. So నాకు ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ సేఫ్ గా వెళ్ళి చూడండి అంతే. లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ అవన్నీ నేను చూసాను, బట్ మాస్క్ వేసుకోండి అండ్ కేర్ఫుల్ గా ఉండండి అంతే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం సార్. థ్యాంక్ యూ.